নমস্কার, আমি ডক্টর কেশবচন্দ্র মণ্ডল। আমি কলকাতার বেহালাতে শখের বাজারে থাকি। আমি এস.এম. নগর ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং আমি বিগত 24 বছর ধরে গবেষণা করে আসছি উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে, জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে, পঞ্চায়েতি রাজ, লোকাল গভর্নমেন্ট নিয়ে, স্টেট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে এবং সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে। সাম্প্রতিককালে আমি একটি বই লিখেছি, এটা আমার লেটেস্ট বই, ইন্ডিয়া 2047 এ ভিশন ফর দ্য গোল্ডেন এজ। এই বইটিতে আমি দেশের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়, বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ, বিভিন্ন আমাদের যে হোলি স্ক্রিপচার্স রয়েছে সেগুলির উল্লেখ করেছি। আমি এই বইটিতে ভারতবর্ষের অর্থনীতি কীভাবে $25 ট্রিলিয়ন পৌঁছতে পারে আগামী 2047 সালে যখন ভারতবর্ষ 100তম স্বাধীনতা দিবস পালন করবে, সেই সময়ে তার উপরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি এবং ভারত সরকারকে একটা রোড ম্যাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে যদি ভারতবর্ষ এইভাবে এগোয় তাহলে $25 ট্রিলিয়ন, এমনকি মোর দ্যান দ্যাট, এর চেয়ে বেশি আমরা অর্থনীতির দেশ হিসাবে আমাদের নিজেদেরকে আমরা তুলে ধরতে পারবো। যাই হোক, আমি আজকে আমার যে বইটা সাম্প্রতিকতম বই, এই বইটিতে বিভিন্ন ধর্মীয় গুরু, ফিলসফার্সরা এবং স্পিরিচুয়াল লিডার, সেইন্টসরা, সেজেসরা যারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের উপরে আমি একটু একটু করে লেখার চেষ্টা করেছি আমার একটা চ্যাপ্টারে, যেই চ্যাপ্টারটার নাম হলে দ্য ফিলসফার্স অ্যান্ড সেজেস অফ ইন্ডিয়া। তো এইখানে আমি আমাদের স্বামীনারায়ণ মন্দিরের উপরে আমি একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। স্বামীনারায়ণ মন্দিরের সাথে আমি অত্যন্ত রিসেন্টলি আমার সংযোগ ঘটে। সেখানে ঘনশ্যাম জির মাধ্যমে আমি ওখানে একজন গুরুদেব আছেন যিনি অত্যন্ত গুণী এবং অত্যন্ত ভালো এবং অত্যন্ত উন্নত মনের মানুষ। ওনার সাথে আমার সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়েছে। উনি আর কেউ নন, উনি হচ্ছে অক্ষরনন্দন স্বামীজি। আমি আপনাকে নমস্কার করছি এবং তৎসহ স্বামীনারায়ণ মন্দিরের যে সমস্ত সন্ন্যাসী রয়েছেন এবং ভক্তরা রয়েছেন তাদের সকলের চরণে আমি আনত মস্তকে প্রণাম জানাই। আজকে আমি স্বামীনারায়ণ মন্দিরের সূত্রপাত শুরুতে আমি যখন প্রথম ওখানে যাই, প্রথমে বলে নিই, আমি যখন প্রথমে ওখানে যাই স্বামীনারায়ণ মন্দিরে, সেটা এবছর রাখি পূর্ণিমার দিনে। সেইখানে আমার অক্ষরানন্দনজির সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল ঘনশ্যামজির মাধ্যমে। তো অক্ষরানন্দনজির সাথে মিলিত হওয়ার পর প্রথম দর্শনেই আমার ওনার প্রতি যে শ্রদ্ধা, ওনার প্রতি আমার ভক্তি, একটা অদ্ভুত শিহরণ জেগে গেল। ওনার আচরণ, ওনার ব্যবহার, ওনার কথাবার্তা, ওনার ফ্র্যাঙ্কনেস, ওনার যে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং ওনার মধ্যে যে ভালোবাসা এবং নির্মল প্রেম দেখতে পেয়েছিলাম, এইসব আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। তো বিশেষ করে ওনার আহ্বানেই আমি সাড়া দিয়ে বারবার ছুটে গেছি এবং এখনও যাই স্বামীনারায়ণ মন্দিরে। তো আমার এই সাম্প্রতিকতম বই, যেটা আমি বললাম ইন্ডিয়া 2047 এ ভিশন ফর দ্য গোল্ডেন এজ, এই বইটিতে কিন্তু আমি স্বামীনারায়ণ সম্পর্কে দু চার কথা লেখার চেষ্টা করেছি। আমি জানি না ভুল হতে পারে, যদি ভুল হয়ে থাকে আপনারা ক্ষমা করে দেবেন। আমি একটু পড়ে শোনানোর চেষ্টা করছি। ভগবান স্বামীনারায়ণ, হিজ থটস অ্যান্ড ফিলসফি। ভগবান স্বামীনারায়ণ, a great yogin and philosopher of the 18th century, is the founder of Swaminarayan sect or Swaminarayan Sampradaya. Swaminarayan is considered one of the great spiritual leaders of modern India. After his birth on 3rd April 1781, during the holy festival of Ram Navami, he was named Ghanshyam Pandit by his parents. He was an exceptional and holy child. At the age of 7, he learned the Vedas, the Upanishads, the Puranas, the Ramayana, the Mahabharata, and other scriptures and other holy scriptures of India. After the passing away of his parents, he left home only at the age of 11 in search of God. He traveled with hardship in many places in India and Nepal. This Swaminarayan temple
in South 24 Parganas, just nearby Joka, IIM. This temple was established or set up because Swaminarayan once travelled here. He came to the Sundarban area and he came to Kopil Muni's ashram. This was the connection, or this was the story behind setting up of this temple. Whatever it may be, he was only he not only left home, he also gave up his name, given name. Actually, everybody gives a name in childhood, and but he renounced everything. He renounced his family name. He renounced his and he gave up his name. He left his home and he detached himself from bondings with family. So what happened? What happened? He in his boyhood he learned Ashtanga Yoga, eightfold yoga, from one aged yogic teacher in Nepal named Gopal Yogi in less than 1 year. Finally, at the age of 19, he met his Guru Ramanand Swami in the Junagadh district of Gujarat. Nilkantha Varni described all family, discarded all family ties and became a sannyasi or hermit after formal initiation on 20th October 1800. Thereafter, Nilkantha Varni was granted the names Sahajananda Swami and Narayan Muni or Narayan Saint to signify his new status. It was written by Williams in 2001 in one of his books on page number 17. He was such a great yogi and esoteric sannyasi and devoted to his gurus that when he was only 21 years old, he was given the baton of rule and responsibility of the Uddhava Sampradaya by Ramananda Swami himself. Later, Uddhava Sampradaya was renamed as Swaminarayan Sampradaya. His spiritual thought and humanity, I would like to speak a few words. Many of the followers of Swaminarayan consider that he was a supreme divine. However, Swaminarayan himself believed in the worship of many deities such as Rama, Vishnu, Shiva, Ganpati, Hanumana, Parvati and Surya. Okay, so Sri Swaminarayan taught his followers to be devoted and lead a pious life. Swaminarayan loved all people, both Hindus and Muslims, and all genders, male, female and transgender. He was an early advocate for women's education. He also pioneered the advancement of women's rights. His greatest advancement is the work towards the removal of caste system. He did not discriminate between castes, between sects, between creeds and between different communities. So, I would like to say that Sri Swaminarayan was dead against the system of animal sacrifice. However, after the passing away of Swaminarayan, the followers of BAPS held Gunatitananda Swami as the spiritual successor of Swaminarayan. Bokash Shanwasi Sri Akshar Purushottam Swaminarayan Sangstha, that is BAPS, established by Brahma Swarup Shastri Maharaj in consonance with the Vedic teachings of Bhagavan Swaminarayan in 1907, is basically an NGO in consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations. However, the most successful head was Pramukh Swami Maharaj, the fifth spiritual successor in the spiritual tradition of Bhagavan Swaminarayan. His main mantra was love, devotion and compassion and interaction with his devotees, followers, sadhus and even common people. He has initiated over 1,000 sadhus in the service of God and society. After the departure of his mortal body in August 2016, his most close, most trusted, most dear Pramukh Swami Maharaj
became the sixth spiritual guru of BAPS. He has devoted his life to the service of human society, upliftment of socio-economic status of people, and bringing about peace, tranquility, and happiness among the people only through the mantras of love and compassion for each other. The same tradition is being followed by the other sadhus, devotees, and Swamijis in the mandirs anywhere in the world. So, this is a short description of Swaminarayan temple, its initiators, its forefathers or its founder, and the present head of this BAPS. I am very much impressed with the performance, with the activities, with the love, devotion, and sacrifice their life for the development and for the consciousness raising of the common masses who were suffering in the world. Swaminarayan sect understood that to make people aware, of Indian tradition, Indian culture, Indian philosophy, Indian spirituality is the basis for India's or world's peace and prosperity. That is why Swaminarayan sect, like many other organizations, spiritual organizations, are working for the development of this country and particularly for bringing peace, tranquility, and prosperity in the world as a whole. This is my small tribute to Swaminarayan sect and particularly Aksharanandanji Maharaj and all other gurus of Swaminarayan temple. Jai Swaminarayan, Jai Swaminarayan, Jai Swaminarayan.